Taifa Leo. Leo tarehe 20 mwezi wa Rajab mwaka 1445. Kweli siku zinasonga. Huu ni mwezi wa kupanda. Ni sisi tuwajibike, tupande yote mema, turekebishe mienendo yetu, tuepukana yote maovu, yote mema tuzidishe katika huu mwezi mtukufu, mwezi wa Rajab. Mwenyezi Mungu atujalie tufike salama wenye afya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Hii leo katika gazeti la The Daily, hii leo taarifa ambayo imepewa kipaumbele katika gazeti la The Daily Nation ukurasa wa kwanza kabisa ni kuhusu house levy. Yasemekana storm over housing levy, states to pronged strategy in court and parliament to salvage the fee. Na hapa naona kuna tu kauli mbalimbali kuhusu huu mswada, kuhusu huu ushuru wa nyumba, na kulingana na anaitwa nani, kinara wa upinzani Raila Odinga, anasema ask president to stop railroading the levies and convene a national dialogue on implementation of the housing project. Alafu pia Kuppet Secretary General Akelo Misori demands teachers are refunded illegally deducted levy and warns TSC boss of contempt of court suit. Na vile vile National Assembly Speaker Moses Wetangula files notice to appeal at the Supreme Court the verdict declaring taxes unconstitutional. Kama ujuavyo, kuna sintofahamu kuhusu huu ushuru wa nyumba, na kama ujuavyo 1.5% gross pay deducted monthly from each worker to finance the construction of affordable houses by the state. The High Court has since declared the law levying the fee illegal, and the verdict on an appeal is pending. Teachers union joins a growing number of trade unions demanding the government refunds money deducted from last month's salary to fund housing projects, citing a court order halting deductions. Kuppet yesterday joined unions representing civil servants, medics and university teachers that have made similar demands, and the National Assembly signaled it will appeal at the Supreme Court the decision outlawing the charges, even as the opposition chief asked the president to negotiate. Habari hiyo utaifahamu zaidi katika ukurasa wa 6 na 7. Habari nyingine ambayo imepewa kipaumbele na utaipata katika ukurasa wa 2 wa gazeti la The Daily. Halwale says he has nothing to hide as police probe the death of his worker. Ukurasa wa 2 hapo juu kabisa, Uhuru son withdraws firearms suit after concert. A former President Uhuru Kenyatta's son Jomo has withdrawn a case in which he had sued the government over plans to withdraw his firearms. In a concert adopted by High Court Judge Jairus Nganga yesterday, Jomo took a move and withdrawn a case in which he had sued the government. Also on page 2, a private pathologist says budding rapper had multiple injuries. According to the story, a rapper who died after falling from the 5th floor of a city apartment had multiple fractures in the head, a post-mortem examination has revealed. According to Mr. Pinto Wanga, Charles Wanga Otieno's brother, who accompanied the pathologist, the results of the post-mortem examination conducted at Coptic Hospital mortuary also shows internal bleeding. However, the final report said that
What could have caused Wanga's death remains in the hands of the detectives investigating the case. Moving on to page 3 of the daily newspaper, safety concerns as more modern women opt to give birth at home. Home birth are being preferred because women feel more in control and in a familiar environment. Doctors says giving birth in hospital makes it easy for the woman to get immediate assistance in case of an emergency. But according to reports, a lot of women now opt to give birth at home. Moving on to page 4, dead Pepsi tycoon skinned Tanzanian to face off in legal battle for vast estate. Kenyan innovator Mulo died in unclear circumstances and was cremated in the US. His siblings says he was single. So brother files petition in New York court challenging self-declared claim to the property in Kenya and US. On October 24th, 2023, Mr. Bakari evacuated a power of attorney, a legal authorization allowing an individual to make decision on behalf of the executor in favor of New Jersey-based Peter Nderito Givinji. The power of attorney was executed through Kahuhu and advocates representing Mr. Bakari and has issued instruction to various institutions to withhold information from anyone seeking details on Mr. Mulo's assets. On page 5, all short-term rentals to be registered. Guards have been mandated to record guest details, including ID number and entity and exit time. State says move is in response to a recent spate of murders that have been committed in some residents. So, according to these stories, operators of short-term rent all properties will be required to register with the Tourism Regulatory Authority (TRA) immediately. A joint statement from the Ministries of Interior, Gender, Education and Tourism said the mandatory registration is in response to the murders that have been carried out in short-term rentals. On page 6, Wetangula moves to Supreme Court over housing levy. The National Assembly and its Speaker Moses Wetangula have moved to the Supreme Court seeking to suspend a judgment that declared the housing levy unconstitutional. Mr. Wetangula said in a notice filed on Tuesday at the Apex Court that he was dissatisfied with the decision made by the court. According to Wetangula, Court of Appeal Judge Lydia Achode, John Mativo, and Mwangi Gashoga has ruled that public interest titled in favor of not suspending the High Court decision, which found the levy illegal. In the National Assembly, the first and second applicants in Nairobi Court of Appeal civil application number E577 of 2023 being dissatisfied with the decision of the Court of Appeal delivered at Nairobi 26th January 2024 intend
to appeal to the Supreme Court of Kenya against the whole of the said ruling. The notice read, President William Ruto had also indicated that the government will appeal the decision. This is the first in the Republic of Kenya that we have an administration that has a clear practical plan on how to create job opportunities for the young people of Kenya, because we have millions of young people posing threat to our republic unless we do something about the employment. President Ruto said while addressing a crowd in Meru last week. The High Court had in November last year stated that the levy was illegal as it was introduced without a legal framework and that it was discriminatory for targeting persons in informal employment. The court temporarily suspended the decision until January 10th to allow the government to appeal against the judgment. The collection of the levy was later extended by the appeal court to January 26th. The three-judge then declined to extend the order as sought by Attorney General Justin Muturi, National Treasury Cabinet Secretary Njuguna Ndung'u, and Mr. Wetangula, among others. In the application, the government supported by Mr. Wetangula argued that some government projects may shut down if the tax is not collected. Through Tharaka Nithi MP George Murugara, the National Assembly also claimed that the government is likely to lose revenue, which might never be recovered in case the appeal succeeds. Further, he said the government had entered into binding contracts with companies to roll out the housing on the basis of Finance Act, and if the contracts are breached, Further, he said that the government had entered into binding contracts with companies to roll out the housing on the basis of Finance Act, and if the contracts are breached, the government will be required to pay damages. Moving on, Mr. Odinga tells the president to tap the expertise of South Koreans, call National Dialogue Forum on Affordable Housing, Raila tells Ruto. Moving on, the national government has declared the church that is owned by the controversial preacher Paul Mackenzie an organized criminal group. In a Gazette notice issued yesterday, Interior and National Administration Cabinet Secretary Kithure Kindiki said Good News International Ministry is a criminal group. Good News International Ministry joins 28 others including Al-Shabaab, Mungiki, Sokoni Youth, Shimbo 12, Chinkororo, Gaza, Young Turks, Wakali Kwanza, Wakali Wao, Wakali Kabisa, na Sungo Songo in the blacklist. Since the beginning of the year, Mr. Mackenzie has been charged at the Malindi, Shanzo, and Mombasa Law Courts, as well as a children's court in Tononoka, on more than 400 different counts of offenses that include murder, terrorism, and child neglect.
Na habari za kaunti nitaangazia ambazo zimepewa kipaumbele katika gazeti la Taifa Leo. Hayo tu ndo yaliopewa kipaumbele, yale ambayo yanakuhusu wewe kwa njia moja au nyingine. Dakika ni ngapi? 30 na ngapi? Dakika ni 31 ambazo zimekatika baada ya saa moja, mpendwa msikilizaji, na hivi sasa ningependa nikuchambulie tu ama nikueleze yote yaliyopewa kipaumbele katika gazeti la Taifa Leo, na muda ukituruhusu tutaangazia kwa ufupi gazeti la The Standard. Katika hili gazeti, habari ambayo imepewa kipaumbele ni kuhusu kanisa la Mackenzie sasa rasmi limeorodheshwa katika makundi ya wahalifu, na rasmi kanisa hili la Mackenzie limetangazwa kuwa kundi la wahalifu, na katika kutekeleza mamlaka aliyopewa na kifungu cha 22 cha sheria ya kuzuia uhalifu wa kupangwa, waziri wa usalama anatangaza kuwa kanisa la Good News International Ministries ni kundi la wahalifu. Na kama nilivyokueleza hapo awali katika gazeti la The Daily, bila shaka kanisa hili limetangazwa kuwa kundi la wahalifu, na sasa limeongezeka katika orodha ya makundi 28 ambayo tayari yametangazwa kuwa ni makundi ya wahalifu. Moja kwa moja twende katika ukurasa wa pili. Katika huu ukurasa wa pili, habari ambayo imepewa kipaumbele ni kuhusu Raila apinga ujenzi wa nyumba za bei nafuu. Kulingana na Raila, Wakenya hawafai kulazimishwa kuchangia mpango wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu kwa kuwa kuna njia bora za kutekeleza. Kinara wa Azimio la Umoja wa Kenya amesema, akidai serikali ya Kenya Kwanza iliiga mpango huo kutoka kwa manifesto ya Azimio. Odinga amesema inatumia kifua kutoza Wakenya ushuru wa kufanikisha kwa kuwa haina mbinu ya kutekeleza. Hatutaki hii tabia ya mpende msipende. Mpango wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu unaweza kufanikishwa kupitia mazungumzo ya kushauriana jinsi ya kutekeleza, Bwana Odinga alisema. Vile vile aliongeza kuwa kupitia mashauriano yaliyohusisha wataalamu, ambapo serikali ya muungano iliyohudumu kama waziri mkuu kati ya mwaka 2007 na mwaka 2013 iliweka sera zilizofanikisha ukuaji wa uchumi, kuimarisha miundo msingi na kubuni nafasi za ajira. Hivyo basi Raila apinga ujenzi wa nyumba za bei nafuu, na kiongozi huyo upinzani asema serikali haifai kushinikiza Wakenya kununua nyumba za bei nafuu bila idhini yao. Na sasa kampuni ya kusaga unga maarufu kuuzwa. Kulingana na taarifa hii, wamiliki wa kampuni moja ya kusaga unga wa mahindi wa ngano aina ya Jimbi Nairobi Flour Mills wametangaza kuuza biashara hiyo kwa shilingi milioni 400. Tangazo hilo linaashiria kuongezeka kwa miafaka katika biashara ya chakula kilichopakiwa, ikijiri siku chache tu baada ya kiwanda cha unga cha Kitui kinachouza bidhaa za unga wa mahindi wa ngano zenye nembo dola kutoa mali ya kampuni ya Rafiki Millers iliyositisha operesheni zake Aprili mwaka 2021. Wanunuzi wapya wa kampuni ya unga ya Nairobi watachukua usukani wa mali yake, ikiwemo vifaa, mabohari, afisi na ploti mbili za ardhi zenye ukubwa wa ekari 1.124 zilizopo Industrial Area jijini Nairobi. Bei ya mwanzo ni milioni 400 na inaweza kujadiliwa. Wamiliki walifunga kiwanda cha unga wameshindwa kuendesha kiwanda hicho kutokana na umri wao, na ndio sababu wametangaza kuuza kiwanda hicho. Na katika ukurasa huo, serikali yaanza kuweka vigingi katika ardhi ya magereza iliyonyakuliwa. Serikali jana ilianza kuweka vigingi kwenye ardhi iliyonyakuliwa ya magereza Kitale, wiki chache tu baada ya Rais William Ruto kuagiza kurejeshwa kwa ekari 2700
ambazo zilinyakuliwa na watu binafsi kinyume cha sheria. Kikosi cha pamoja cha usalama kiliwasili katika eneo hilo ndani ya magari 10 ikiwa na zana za kutuliza ghasia, na kulingana na vikosi vya usalama vinavyojumuisha huduma ya kitaifa, jeshi la magereza, idara ya upelelezi wa jinai na maafisa wa wizara ya ardhi walisimamia zoezi hilo ili kuhakikisha shughuli hiyo inaendeshwa bila kusitishwa. Polisi hao walikuwa waliwakamata wakazi huku maafisa hao wakiwa kimya wakitekeleza zoezi hilo chini ya uongozi wa afisa mkuu wa serikali aliyekuwa na ramani ya serikali. Katika ukurasa wa 3 utapokea habari zaidi kuhusu kanisa la Mackenzie. Kama nilivyoeleza, sasa kanisa hili limeorodheshwa miongoni mwa makundi 28 ya wahalifu yaliyopigwa marufuku nchini kama vile Muungiki na Al-Shabaab. Ukurasa wa 4 utapokea habari zaidi, na katika huu ukurasa habari ambazo zimepewa kipaumbele ni habari kuhusu mwanaume ambaye alikiri kuomba lunch akidai mumewe hakimu mkuu. Hii ni taarifa tu ya ziada, lakini habari kuu ni kuhusu aibu ya majengo duni yanayoweka wanafunzi hatarini. Viongozi wa maeneo husika wakiri kuwa hali ni mbaya, huku wakiahidi kuchukua hatua. Majengo katika shule kadhaa katika kaunti ya Bomet yako katika hali mbaya na hatari kwa wanafunzi. Vyumba vya madarasa, vyumba vya wafanyikazi na vyoo haswa vya shule za msingi ndivyo vimeathirika zaidi, vingi vikiwa na kuta za mbao na kuezekwa kwa mabati. Ukaguzi ulibaini kuwa shule hizo zilizoathiriwa zaidi ni za Chepalungu na sehemu za chini za Bomet Mashariki, hali hii ikichangiwa na mvua kubwa ambayo imenyesha eneo hilo miezi kadhaa iliyopita. Kabla nisonge mbele, wacha turejee katika ukurasa wa 3. Hapa ndo utapokea makala ya tusije tukasahau. Haya ni makala ambayo yanatukumbusha tu ahadi ambazo tulipewa na mwisho wa siku hizo ahadi hazijatekelezwa. Katika makala ya leo ya tusije tukasahau inatueleza tusije tukasahau kuwa mnamo Jumatatu wiki hii watu 11 walifariki papo hapo katika ajali iliyohusisha basi moja na abiria na lori katika eneo la Othoo katika barabara kuu ya Kisumu Nairobi. Watu wengine 35 walijeruhiwa vibaya katika ajali hiyo iliyotokea mwendo wa saa 8:30 alfajiri, kulingana na kamanda wa trafiki eneo la Nyanza Alan Mwangi. Basi hilo lilikuwa likisafiri kutoka Uganda kuelekea Nairobi, hali lori lilikuwa likisafiri kutoka Kisumu kuelekea Kericho. Itakumbukwa kuwa mnamo Oktoba tarehe 19 mwaka 2019 watu 15 walikufa na wengine 27 wakajeruhiwa baada ya basi la kampuni LD Express kugongana na lori moja la kusafirisha miwa katika eneo la Robo, hatua chache kutoka eneo la ajali ya Jumatatu. Lakini tusije tukasahau kuwa Disemba tarehe 31 mwaka 2017 serikali kupitia mamlaka ya kitaifa ya usalama barabarani NTSA ilipiga marufuku safari za malori na matrela majira ya usiku. Hatua hiyo ilichukuliwa kwa ajili ya kupunguza ongezeko la ajali zilizohusisha magari ya uchukuzi wa abiria na malori hayo. Lakini licha ya NTSA kutoondoa marufuku hayo, matrela na malori yameendelea kusafiri usiku na hivyo kusababisha maafa. Hivyo basi tusije tukasahau.
Na sasa vituo vyote vya afya kuanza kutibu matatizo ya akili. Kaunti ya Kirinyaga imezindua mpango wa afya ya akili katika vituo vyote vya matibabu ili kushughulikia visa vinavyoongezeka vya watu kujitoa uhai. Na kulingana na gavana Anne Waiguru, hali hiyo ni hatari hapa nchini na kwamba tatizo la afya ya akili ni kubwa nchini kote na lazima litatuliwe ili kuepusha vifo vinavyoweza kuepukwa. Na katika habari mbalimbali za kaunti, kiwanda cha fungwa, soko la makandamia nchini likididimia. Kampuni moja ya kilimo ya Sasini ilifunga kiwanda cha makadamia Januari mwaka jana kufuatia kuadimika kwa soko la zao hilo. Aidha, kampuni hiyo inatafuta masoko mapya ya kununua makadamia barani Asia baada ya wateja wake waliotegemea nchini Marekani kupungua. Biashara ya makadamia ni miongoni mwa zile ibuka katika soko la hisa la Nairobi zilizoorodheshwa baada ya chai na kahawa. Mauzo ya makadamia yaliporomoka hadi milioni 151.3 kufikia Septemba mwaka 2023 ikilinganishwa na milioni 858 mwaka 2022, huku mfuko wa bei ukiathiri uwezo wa wateja wa kununua katika soko moja. Sasini limekuwa likitegemea hadi sasa, na kushuka kwa kasi kwa mauzo kulisababisha kitengo cha makadamia kupata hasara ya milioni 97.7 katika kipindi cha makadirio, na hii ilitokana na kuporomoka kwa jumla kwa mahitaji nchini Marekani kutokana na shinikizo la mfumuko wa bei kwa mapato ya matumizi ambayo yalisababisha upungufu wa wateja katika sekta ya makadamia duniani. Sasa kiwanda hicho chafungwa huko zao hilo bila shaka likikosa soko. Tunashauriwa tukumbatie ukulima. Ukulima unalipa. Ni sisi tukumbatie. Si lazima sote tufanye kazi mbadala, bali kilimo tusikiache, kwa sababu wengi wametorokea mjini kufanikisha kazi ngumu za mikono, wakaacha kazi nzuri ya ukulima. Ukulima unalipa. Lakini Wakenya wengi hivi sasa wataki kulima, lakini tunashauriwa turejelee kilimo. Turudi majumbani, mashinani, tulime, na hautajuta bali utapata nini? Utapata faida tele. Dakika zilizosonga tayari dakika 43 zimekatika baada ya saa moja, na kueleza tu habari ambazo zinakuhusu wewe kwa njia moja au nyingine. Na kabla nikueleze habari za dunia na habari za spoti, ningependa nisome tahariri hii leo. Kichwa kikuu katika tahariri ya leo: taifa lijitahidi kutuepushia aibu kama hizi. Hebu tusikize ni aibu zipi. Inasikitika na inasikitisha sana kuona hali duni ya madarasa na baadhi ya mazingira katika shule za humu nchini. Hali hii inaibua maswali tele, ikiwa kama taifa tuko na maeneo ya walalahoi na walalahai, ilhali ni taifa lililojaliwa rasilimali tele. Katika kizazi cha sasa, na tukizingatia mtaala mpya wa umilisi na utendaji CBC, tunatarajia vipi usawa kwa watoto wetu, huku mazingira ya baadhi yakiwa ya kutamausha? Kuna hazina ya kustawisha maeneo bunge ambayo kwa muda mrefu imekuwa ikiangazia masuala ya majengo ya shule, lakini hali iliyoshuhudiwa katika baadhi ya shule hizi inaibua maswali tele kuhusu hazina hiyo. Kweli wapo wanaofaidi kwa kupata basari, lakini wasimamizi wa hazina hiyo wameweka mikakati ipi na vipi watahakikisha kuwa miradi hii haikwami? Mmoja anaposhindwa
uchaguzini ili kuona kuwa pesa hizi zinatumiwa vyema. Kwa sasa kuna wanafunzi wengi ambao bado wanaripotiwa kushindwa kujiunga na shule za upili kwa sababu ya ukosefu wa karo, ilhali kuna hazina nyingi zinazotoa basari kama hiyo ya ustawishaji maeneo bunge ya wadi na hata gavana. Ni vipi pesa hizi zinaweza kuwekwa pamoja kuhakikisha kuwa zinawafikia watoto wengi zaidi badala ya kutumika katika ubabe wa kisiasa? Lazima taifa hili lifikirie zaidi kuhusu kujiendeleza na sio viongozi kuangazia mahitaji yao binafsi bila kuelewa kuwa baadhi ya mbinu zao zimepitwa na wakati. Kadhalika, Kenya inapoazimia kuzima zimu la ufisadi kila kukicha, ni muhimu kufahamu kuwa lazima iangazie mizizi na wala sio kupogoa matawi tu. Hii ni kwa sababu tukipogoa matawi mapya yatachipuza huku mizizi ikiendelea kukita. Lazima itafute utaratibu mwafaka wa kufuatilia zimu hilo na wala sio kila mahali kufanya hili na lile huku mwishowe matokeo yakionekana yakikosa kuonekana. Mashirika mbalimbali washikadau vilevile wanafaa wajizatiti warekebishe hali kwa sababu ni aibu. Mashirika yaliyowajibishwa na maafisa husika wa serikali lazima waweke na kuzingatia mikakati ya kufaulisha juhudi hizo ambazo hawakosi kuzingatia, ila matunda thabiti hayaonekani. Kwanza, lazima bajeti zote zikaguliwe kando na matumizi halisi. Hii ni kwa sababu kiasi kikubwa cha pesa hufujwa kutoka kwa bajeti hizi. Huenda ikawa ni kutokana na makadirio, kuweka kiwango cha juu zaidi, kukosa kutumia fedha kwa madhumuni yanayostahili, au ni utepetevu tu ambao lazima ukomeshwe. Kinachoshangaza ni kuwa kila siku kuna pesa zinazofujwa, kumaanisha kuwa pesa hizi zipo kwa wingi, na kinachosemekana ni wafuatiliaji wa matumizi yake. Wakati ni huu wa kukuza kizazi cha sasa kuzingatia maadili na uadilifu ili kuhakikisha kuwa taifa linasonga mbele na sio kulia na kula na kulalama miaka 60 tangu ilipojinyakulia uhuru. Wakati ni huu wa kukuza kizazi cha sasa kuzingatia maadili na uadilifu ili kuhakikisha kuwa taifa linasonga mbele na sio kulia na kulalama miaka 60 tangu Kenya ilipojinyakulia uhuru. Ukurasa wa 8 utapokea habari za Afrika na dunia, na katika habari kuu ambayo imepewa kipaumbele ni habari kutoka Sudan. Yasemekana waliokufa vitani mpaka wa Sudan sasa wafika 54, watu 54 wakiwemo wanawake, watoto na wanajeshi wawili wa kudumisha amani waliouawa katika mashambulio kadhaa katika eneo moja la mpaka kati ya Sudan Kusini na Sudan. Maafisa wamethibitisha wanajeshi hao ni kati ya maafisa wanaohudumu chini ya kikosi cha Umoja wa Mataifa UN cha kulinda amani katika eneo hilo la ABA. Shirika la UN Interim Security Force for ABA. Mashambulio hayo yametajwa kuwa mabaya zaidi kuwahi kushuhudiwa tangu mwaka 2021 kuhusiana na mzozo wa mpaka. Vilevile katika ukurasa huu mnada tata wa vifaa vya hayati Nelson Mandela wasitishwa. Mnada tata wa vifaa 70 vya aliyekuwa rais wa Afrika Kusini Nelson Mandela umesitishwa, vyombo vya habari nchini humo vimeeleza. Mnada huo kwa njia ya mtandao ulikuwa umeratibiwa kufanyika Februari 22 mwaka huu na ungeendeshwa na kampuni ya Guresi New York kwa niaba ya binti Mandela Makaziwe. Shughuli hiyo ilitarajiwa kujumuisha uuzaji wa kitambulisho cha Mandela, vifaa vingine vyake vya kibinafsi
Lakini mnamo Jumanne Ganse alitangaza katika tovuti yake kwamba mnada huu umesimamishwa bila kutoa maelezo yoyote. Hivyo basi mnada 3 wa vifaa vya hayati Nelson Mandela wasitishwa, mpendwa msikilizaji. Na pia katika ukurasa huu habari nyingine kutoka Israel imepewa kipaumbele. Mwili wa polisi wa Israel unazuiliwa Gaza. Yasemekana polisi wa Israel jana walitangaza kifo cha mwenzao mmoja katika shambulio lilotekelezwa na Hamas Oktoba tarehe 7 mwaka 2023. Walieleza kuwa mwili wake ungali unazuiliwa na wapiganaji hao katika ukanda wa Gaza. Na tuangazie habari kutoka Pakistan. Yasemekana aliyekuwa waziri mkuu Imran Khan mkewe wafungwa. Aliyekuwa waziri mkuu wa Pakistan Imran Khan na mkewe jana walihukumiwa kifungo cha miaka 14 gerezani baada ya kupatikana na hatia ya kushiriki ufisadi akiwa mamlakani. Hukumu hiyo inayojiri wiki moja kabla ya uchaguzi wa kitaifa inatokea siku moja baada ya Khan kupewa kifungo cha miaka 10 kwa kufichua siri za serikali. Haijulikani ikiwa atatumikia hukumu hizo kwa pamoja au moja baada ya nyingine, kwa sababu kesi dhidi yake iliendeshwa gerezani ambako amekuwa akizuiliwa tangu Agosti mwaka jana. Mkewe Khan, Bushra Bibi, amekuwa pia akizuiliwa katika rumande kesi hiyo ilipokuwa ikiendelea. Sasa wawili hao wako gerezani na walioana mwaka 2018, miezi michache kabla ya Khan kuchaguliwa kuwa waziri mkuu. Kuanzia ukurasa 18, 19 na ukurasa wa 20 bila shaka utapokea habari za spoti. Ligi ya NSL, macho kwa Naivas na Nairobi United. Naivas wanaongoza jedwali la ligi hiyo ya Super kwa alama 39 kutokana na mechi 17, huku Mathare United wakifuatia kwa alama 37. Jumla ya timu ni 20. Naye dondi za kitaifa za Novice kung'oa nanga hii leo jijini Nairobi. Shirikisho la dondi Kenya BFK limekamilisha mchakato wa maandalizi ya mashindano ya kitaifa kwa chipukizi katika ukumbi wa Green Park Nairobi. Kwa mujibu wa katibu mpanga ratiba wa BFK John Waweru, matawi yote wanachama yanatarajiwa kushiriki mashindano hayo yanayotarajiwa kusisimua na kumalizika kesho Jumamosi. Katika habari za spoti ambazo zimepewa kipaumbele katika gazeti la Taifa Leo, nia ya Butterfly ni kuendeleza rekodi bomba. Na katika kaunti ya Siaya, Bondo United yavuna Vigpro nao wakipoteza. Katika ukurasa wa 19, soya ya mwaka 2023 itakuwa ya ndovu kumla mwana. Wana michezo kutoka vitengo 13 vya michezo kushindania tuzo Februari tarehe 23. Timu mbili za raga, Kabras Sugar na Shujaa, ni miongoni mwa timu zilizoteuliwa kuwania taji kuu la timu bora ya mwaka, huku Junior Stars ya soka ikiingia katika orodhani. Sasa mashindano haya yatakuwa ya ndovu kumla mwana. Na katika huu ukurasa, Lakers
yataka pointi 2 kuibuka ya pili ligi ya hoki. Huyu timu hii, mpenzi msikilizaji, ni timu ya wanawake ya Lakers, imeazimia kupigana kiume kuhakikisha imezoa alama 2 kwenye mechi 2 zilizosalia ili kumaliza katika nafasi ya pili katika jedwali la ligi kuu ya Magongo nchini msimu huu. Na katika ukurasa wa mwisho kabisa, ukurasa wa 20, majabari wote wa AFCON wakanyaga kubwa. Yasemekana timu nyingi zilizotarajiwa kufana za shangaza mashabiki, ya mwisho ikiwa Afrika Kusini. Mashabiki wa soka waliendelea kushuhudia matokeo ya kushangaza baada ya Morocco kufungishwa virago na Afrika Kusini iliyoshinda 2-0 Jumanne usiku gani Laurent Poko Ivory Coast na kufuzu kwa robo finali ya kombe la Afrika AFCON. Mali pia ilitinga hatua hiyo baada ya kuzima Burkina Faso 2-1 katika mechi nyingine iliyochezwa katika uwanja wa Amadou mjini Hongo. Ni matokeo yaliyoacha wengi katika mshangao, haswa baada ya star wa Morocco Achraf Hakimi kupoteza penalti dakika ya 85 ambayo ingesawazisha mambo, huku kiungo Sofiane Amrabat wa Manchester United akitolewa kwa kadi nyekundu mechi hiyo ikielekea kumalizika. Penalti hiyo ilitolewa baada ya Modhobi kunawa mpira katika eneo la hatari kufuatia kombora la Ayub. Matukio mengine ya kushangaza yalitokea wakati Cameroon, Senegal, Ghana na Algeria zilipobanduliwa mapema, huku timu za Equatorial Guinea, Cape Verde na Angola zikiibuka kileleni mwa makundi yao bila kutarajiwa. Afrika Kusini ambayo itakutana na Cape Verde ilipata mabao hayo ya ushindi dakika za 57 na 95 kupitia kwa mshambuliaji Evidence Magopa anayechezea klabu ya Orlando Pirates na kiungo mwingine ambaye walisawazisha hayo mabao. Morocco wanaoorodheshwa katika nafasi ya 13 duniani baada ya kutinga nusu finali katika kombe la dunia nchini Qatar mwaka 2022 waliwekwa nafasi kubwa ya kushinda mechi hii, lakini hilo halikuwa, huku wakiorodheshwa katika nafasi ya 66. Afrika Kusini waliotoa ubingwa wa michuano ya mwaka 1996 watatakiwa kujitahidi zaidi dhidi ya Cape Verde Jumamosi baada ya kubanduliwa katika robo finali zilizofanyika nchini Misri mnamo mwaka 2019. Cape Verde wanakamata nafasi ya 73 duniani. Morocco ambayo ndiyo inayoorodheshwa katika nafasi ya kwanza Afrika itasubiri hadi mwaka 2025 itakapokuwa mwandalizi wa michuano hiyo kumaliza kiu yao ya kusubiri tangu ibuke mshindi mwaka 1976. Na washukuru nyote wapenzi wasikilizaji, na kabla nikamilishe ningependa niwajulishe kuwa Arsenal bado mbioni mwa taji la EPL na tumestaajabu kikweli, kwa sababu mbali na Nigeria, miamba wengine wote kama vile Morocco, Misri, Senegal na Algeria wameaga soka mapema. Na washukuru nyote kwa kujumuika nami katika hii awamu ya kwanza ya dao la Ikra. Natumai umefahamu yote yaliyopewa kipaumbele katika magazeti ya humu nchini. Mengi zaidi tutajadili na tutayachambua katika awamu ya pili na ya tatu, awamu ya dao la Ikra. Nawatakia nyote usikilizaji mwema, asubuhi njema, zidi kujumuika nasi.